Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We've noticed a lot of you are tuning in, which is amazing, but I haven't quite hit that subscribe button yet. Yeah, and that little button, honestly, it's so small, but it makes such a huge difference in helping us reach more people with these important discussions. Right. We're all surrounded by digital platforms, right? They've changed, almost everything, how we shop, connect, even how we look after our mental health. Absolutely fundamental changes. But here's something that really caught my eye. Despite this huge platform revolution, getting to that massive scale, becoming a private company worth $1 billion, a unicorn, it's still incredibly rare. Surprisingly so, yeah. So for this deep dive, what we want you to get is a real handle on the key decisions entrepreneurs make that, massively boost or conversely sink their chances of hitting that unicorn's status. We're digging into some fresh research here. Exactly. And this is really for you if you want to quickly get up to speed on what actually drives success in these digital platforms. We've got this really interesting academic study. It's called What Entrepreneurial Decisions Enable the Breeding of Digital Platform Unicorns. Catchy. Yeah. It looked at 125 digital mental health platforms. And the key thing is, 12 of those were actual unicorns. They used the deal room database and something called decision tree methodology. Yeah. Basically a smart way to see which combinations of choices lead to unicorn status. Right. So our mission today is to pull out the really crucial nuggets from this. We're not just, skimming the surface. We want to understand the combinations of decisions that really matter. It's about the synergy. Exactly. Think of this as your shortcut to being properly informed, finding those aha moments without getting buried in data. Sound good? Sounds great. Okay, first things first. Let's define our terms. What exactly is a unicorn, and why did this study zoom in on mental health platforms specifically? Good place to start. So unicorn, that term really blew up after Aileen Lee, a venture capitalist, used it. She was talking about those super rare private companies hitting a market valuation of $1 billion or more. The $1 billion club. Pretty much. And since then, you hear related terms too, like decacorns for the $10 billion ones or soonicorns for those, getting close. But unicorn itself just captures that rarity and massive success, especially that fast growth and big investment attraction. Right, the outliers. So why mental health platforms for the study seems specific? It is, and for good reason. First, mental health is just hugely important, right? It impacts well-being globally. The WHO says something like 1 in 8 people are affected. The societal costs are enormous. Yeah, you hear those stats a lot. It's a massive issue. And digital platforms offer a really interesting way to tackle some big barriers to care. Things like stigma, cost, just getting access to services. Makes sense. Tech can reach people where they are more easily. Precisely. And there's a second, more methodological reason. By focusing just on digital mental health, the researchers actually found a higher concentration of unicorns within their sample compared to looking at, say, all of health tech or tech more broadly. Ah, okay. So focusing gives you a better chance of actually finding enough unicorns to study properly. Exactly. It makes the findings more statistically robust, more reliable. Got it. So a focus sample for stronger insights. Now, what kinds of entrepreneurial decisions did they actually, put under the microscope here? They really drilled down into 4 main categories of decisions these platform founders had to make. First, fundraising timing specifically. Did they get that crucial early stage funding? Seed, Series A, Series B. Okay, early money. What else? Second, funding sources. Was the money coming from government sources or non-government sources like VCs, angels, crowdfunding? Government versus private, essentially. Third, digital technologies. Were they using what the study calls deep tech? Things like AI, machine learning, natural language processing, big data stuff that needs heavy R&D? Or was it more shallow tech, using existing tech in clever ways? Deep versus shallow tech. Okay. And the last one. Fourth was business model choices. Who were they selling to primarily? B2B businesses, B2C consumers, or a mix? And how did they make money? Commission, subscription, or some other way? Right, market and revenue stream. And you mentioned earlier the key wasn't looking at these things one by one. Absolutely not. That's the core of it. They used that decision tree approach to see how combinations of these choices played out together. It's about the recipe, not just single ingredients. Okay, makes sense. It's the whole picture. So let's get into the juicy part, the findings. What was the big takeaway? Maybe finding number one.
Well, the first big one really hammers home the importance of getting that early stage funding. The study showed the single biggest factor boosting the odds of becoming a mental health platform unicorn was securing money in those early rounds. Seed, Series A, B. So getting that initial backing is critical. It really is. And it's not just the cash, though that's obviously essential. It's also a signal. It tells the market, tells later investors that this venture has potential. It often comes from sources like crowdfunding, business angels, incubators too. Okay, early money is a strong signal, but you said it gets really interesting when you combine factors. How does tech type and funding source mix with this? This is where it gets fascinating. A study found this really strong interaction. If a platform got early stage funding and it was using deep tech, that AI, ML, NLP stuff, its chances of becoming a unicorn shot up. If, and this is the key part, if it did not take government funding. Whoa, okay, so early private money plus deep tech minus government funding. That's a specific combo. What kind of probability did they find for that? A pretty high one, relatively speaking. 35.32% probability of reaching unicorn status with that specific combination. 35%. That's significant in this context. Why might avoiding government funding be so crucial for these deep tech ventures? The study offers a few thoughts. Private VCs often bring more than just money. They bring industry connections, active guidance, maybe a faster decision-making process that aligns better with the sometimes chaotic path of deep tech development. Right. VCs might be more geared towards high-risk, high-reward tech plays. Potentially. Government funding, while valuable, can sometimes come with more bureaucracy, maybe different reporting requirements or goals tied to public policy rather than pure commercial speed. There could also be complexities around intellectual property or commercialization paths. Yeah, I can see how that might slow things down, especially with fast-moving tech. The rapid iteration and high-risk nature of deep tech might just clash with the structure and maybe the risk aversion sometimes found in government funding programs. Okay, that logic tracks. So what about the flip side? What if you do combine early funding, deep tech, and government funding? Well, that's where the probability plummets. The study found that specific combination, early money, deep tech, government money, had only a 1.75% chance of leading to unicorn status. Wow, from over 35% down to less than 2%. That's a massive difference. So it really seems like deep tech and government funding are maybe not a great mix in this sector based on this data. That's what the findings strongly suggest, yes. Do we have some real-world examples of unicorns that fit that successful profile? Early private cash, deep tech, no government funds? We do. The study points to companies like Spring Health and Ginger. Both are well-known mental health unicorns. Right, I've heard of them. And they definitely lean heavily on deep tech. Ginger uses NLP to analyze member messages. Spring Health uses AI for personalized treatment plans. And importantly, their funding history is primarily early-stage private investment, not significant government grants. Fascinating. Okay, so that's one major pathway, but it sounds like it's not the only way. You mentioned shallow tech earlier. Yeah. What's the story there? Tell me about key finding #2. Yeah, this is really important because it challenges that assumption that unicorns must be built on groundbreaking deep tech. The study found a good number of these mental health unicorns got there without relying on that heavy R&D tech. They used more available technologies, maybe in novel ways, what the study termed shallow tech. Okay, so you don't necessarily need the fanciest AI. How did these shallow tech companies make it big then? What was their winning combination? Well, they also typically needed that early stage funding. Okay, that seems consistent. And like the deep tech winners, they also generally avoided government funding. But here's the difference. They tended to focus on the B2C, the direct-to-consumer market, or maybe a mix of B2C and B2B. And crucially, their income often came from a subscription model. So early private funding, no government money, focus on consumers and subscriptions. Exactly. That specific combination, early funding, no government funds, shallow tech, B2C mixed market subscription model had a probability of becoming a unicorn calculated at 29.23%. 29%. That's also really significant. It's almost as high as the successful deep tech path. It is. It shows there's a very viable alternative path to unicorn status that doesn't rely on being at the absolute bleeding edge of technology. So for these shallow tech platforms, it seems like understanding the consumer market and having that predictable recurring subscription revenue is really key. Any examples that fit this mold? Definitely. Think about companies like Calm Health or Modern Health. They're huge successes. Yeah, Calm is everywhere.
Right. And while they use technology effectively, they aren't necessarily known for, say, complex AI the way Ginger or Spring Health are. Their focus is much more on that broad consumer-based B2C or mixed offering, things like meditation, wellness support, often through popular subscription plans. So it really drives home that the business model and the market focus are just as critical as the tech itself, maybe even more so if you're not going the deep tech route. I think that's a fair interpretation, yes. Yeah. The tech enables, but the market strategy and revenue model seem crucial for this particular pathway. Okay, this is super insightful, but just as useful as knowing what works is knowing what doesn't. What did the study say about the paths that are unlikely to lead to unicorn status? Let's talk about key finding #3, the potential pitfalls. Absolutely. Knowing the failed judgments, as the study frames them, is incredibly practical. They identified several decision combinations that had less than a 2% chance of success. Less than 2%? Ouch. Okay, lay them on us. What should entrepreneurs maybe try to avoid based on this? Well, one combination had a vanishingly small probability, just 0.16%. That was having no early stage funding and also no government funding. Okay, that one seems almost intuitive. If you have basically no funding early on, it's hard to scale significantly. Pretty much underscores the fundamental need for some kind of early financial backing. Yeah, you just need fuel in the tank to get going. Right. What other low probability paths did they find? Another one with only a 1.81% success rate was this. Getting early stage funding, avoiding government funding, not using deep tech, so shallow tech, Right. but then focusing exclusively on the B2B market. So early private money, shallow tech, but only selling to businesses. Why might that be a difficult path? The thinking here is there might be a mismatch. Businesses, especially larger ones, might expect more sophisticated, maybe customized or data-intensive solutions, things that deep tech might be better positioned to provide. A simpler, shallow tech offering might struggle to stand out or meet complex B2B needs compared to how it might resonate with individual consumers who value ease of use or accessibility. That makes sense. Consumer appeal versus corporate requirements can be quite different. They often are. And then finally, we circle back to government funding again. The study pretty consistently showed that pairing government funding with deep tech was a low probability path again, under that 2% mark. And this held true whether they got early stage funding or not. So that government funding plus deep tech combination just seems consistently problematic in this data set, regardless of other factors. It really stands out as a combination associated with a significantly lower likelihood of achieving unicorn status in this specific sector and sample. Were there any exceptions, though? Any unicorns that bucked these trends? Maybe ones that did take government money and succeed? Yeah, the study does mention a couple. Almada Health and Talkspace are given as examples of unicorns that did receive some government funding. Okay, so it's not an absolute impossibility. Not absolute, no. But, and this is important, the study notes these companies did not primarily rely on deep tech. They were more in the shallow tech camp. And they focused on B2C or mixed markets with subscription models. So while they had government funding, their other key decisions, the tech type, the market, the revenue model, actually looked more like the successful shallow tech unicorn profile we discussed earlier. Exactly. They had one element that was different, government funding, but the other element aligned with a known successful pattern, contrasting sharply with those low probability, deep tech government funding combinations. Fascinating. It really highlights the interconnectedness of these choices. Okay, so let's try and synthesize all this. If you had to boil it down, what's the core message here for someone listening? What's the big takeaway? I think the absolute core message is this. Becoming a digital platform unicorn isn't just about one brilliant idea or one massive funding round later on. It's really about getting the combination of key entrepreneurial decisions right across funding, tech, market focus, and business model. These elements need to complement each other strategically. Right. It's the whole package, the synergy between those choices. Precisely. And for you, listening, wanting to get up to speed quickly but thoroughly, this research gives you some really concrete, evidence-based insights. It helps you understand the patterns that seem to lead towards success, or, just as importantly, away from it in this really dynamic space. Exactly. Entrepreneurs operate under huge uncertainty, making judgment calls all the time. What this kind of research does is provide a data-driven perspective to add to that intuition. It maps out profiles, combinations of decisions that have historically correlated with either reaching that unicorn level or falling short. It's about seeing how these factors interact, not just looking at them in isolation. Okay, so as you're digesting all this, maybe a final thought to chew on.
Really think about that interplay between how advanced the technology is, deep tech versus shallow tech, and the overall market strategy. Is having the most cutting-edge tech always the only path to huge success? Or can a really sharp understanding of your audience combined with the right business model be just as powerful, maybe even more so, depending on the specific platform niche? Yeah. What assumptions might you have had about what it takes to build a unicorn that maybe this deep dive has made you reconsider? It's a great question to reflect on. We'd encourage you to think about how these findings connect to your own interests or work. Maybe dig a bit deeper into strategic entrepreneurship research or this idea of the judgment-based view. Or even just look up the funding histories and business model shifts of some of the companies we mentioned, Spring Health, Ginger, Calm, Modern Health. Seeing their actual journeys can be really illuminating. Absolutely. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকে আমরা একটা বেশ ইন্টারেস্টিং গবেষণাপত্র নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা, সবাইকে স্বাগত। আজ আমরা একটা বেশ ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে কথা বলবো। একটা মেন্টাল হেলথ টেক কোম্পানি, মানে মানসিক স্বাস্থ্য প্রযুক্তি সংস্থা, কখন বা কিভাবে $1 বিলিয়ন ইউনিকর্ন হয়ে ওঠে? এটা কি শুধু আইডিয়া বা ভাগ্যের খেলা? প্রশ্নটা খুবই ভালো। আমরা আজ ঠিক এটাই জানার চেষ্টা করব একটা নতুন গবেষণার ভিত্তিতে। আমাদের হাতে আছে স্ট্র্যাটেজিক এন্টারপ্রেনিয়রশিপ জার্নালের একটা পেপার 2025 সালের। হ্যাঁ, বেইজ আর তার সহকর্মীদের কাজ। তো এই গবেষণা আমাদের কি বলছে? কোন সিদ্ধান্তগুলো আসলে একটা কোম্পানিকে ইউনিকর্ন বানাতে সাহায্য করে? দেখুন, বিষয়টা হলো এই গবেষণা বলছে যে কোনো একটা ম্যাজিক ফর্মুলা নেই, মানে একটা সিদ্ধান্তে সব হয় না, বরং এটা হলো বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্তের সঠিক সমন্বয়। যেমন ধরুন, টাকা তোলা মানে ফান্ডিং, কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, ব্যবসার মডেলটা কি, এই সব কিছু মিলিয়ে। ওরা 125টা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কাজ করেছেন, তার মধ্যে 12টা ছিল ইউনিকর্ন। ও, 125টার মধ্যে মাত্র 12টা? হ্যাঁ, ওরা ডিসিশন ট্রি অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে বোঝার চেষ্টা করেছেন যে কোন কোন পথ বা প্যাটার্ন ইউনিকর্ন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায় আর কোনগুলো কমায়। ইন্টারেস্টিং। তাহলে চলুন একটু গভীরে যাই। এই গবেষণা অনুযায়ী একদম প্রথম আর সবচেয়ে জরুরি পদক্ষেপ কোনটা? মানে ইউনিকর্ন হওয়ার পথে প্রথম ধাপ। গবেষণা বলছে একেবারে শুরুর দিকে, মানে আর্লি স্টেজে প্রাইভেট ফান্ডিং জোগাড় করাটা, সেটা অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর হোক, ক্রাউড ফান্ডিং বা ইনকিউবেটর, এটাই মনে হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেসব প্ল্যাটফর্ম এই টাকাটা জোগাড় করতে পারে তাদের ইউনিকর্ন হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যায়। আর যারা পারে না, তাদের জন্য পথটা প্রায় বন্ধ। মানে একটা প্রোফাইল তো দেখিয়েছে সম্ভাবনা 0.16%, ভাবা যায়। তার মানে শুরুতে সঠিক বিনিয়োগ পাওয়াটা খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আচ্ছা, কিন্তু সব ধরনের ফান্ডিং কি সমান? ধরুন সরকারি ফান্ডিং, সেটা কি সাহায্য করে? এখানেই বিষয়টা একটু অন্যরকম। মানে গবেষণা যা বলছে, সরকারি ফান্ডিং, বিশেষ করে যারা ডিপ টেক ব্যবহার করছে। ডিপ টেক মানে একটু বুঝিয়ে বলবেন? ডিপ টেক মানে খুব অ্যাডভান্সড প্রযুক্তি, যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিগ ডেটা, এই ধরনের জিনিস। তো যারা এই ডিপ টেক ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রে সরকারি ফান্ডিং একটা দ্বিধারী তলোয়ারের মতো। দেখা গেছে ডিপ টেকের সাথে সরকারি ফান্ডিংয়ের কম্বিনেশন ইউনিকর্ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশ খানিকটা কমিয়ে দেয়। বলেন কি, কতটা কমায়? বেশ কম, 2%-এরও নিচে নেমে আসে সম্ভাবনা। প্রোফাইল 6 আর 8-এ এটাই দেখা গেছে। মনে হচ্ছে এই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাইভেট ফান্ডিংটাই বেশি কাজের। বাহ, এটা তো বেশ অবাক করার মতো। সাধারণত আমরা ভাবি যে ডিপ টেকের মতো জটিল প্রযুক্তিতে সরকারি সাহায্য দরকার হয়। ঠিক, ধারণাটা এমনই। তাহলে কি ডিপ টেক ব্যবহার করাটাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি নয়? মানে ডিপ টেক থাকলেই কি ইউনিকর্ন হবে? না, ঠিক তাও নয়। দেখুন, গবেষণায় সবচেয়ে সফল যে পথটা দেখা গেছে সেটা হলো শুরুতে প্রাইভেট ফান্ডিং এবং ডিপ টেকের মিশ্রণ। 35%-এরও বেশি সম্ভাবনা সেখানে। স্প্রিং হেলথ, জিঞ্জারেরা এর উদাহরণ।
কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যে 12টা ইউনিকর্ন নিয়ে গবেষণা হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই মানে 12টার মধ্যে 10টাই আসলে ডিপ টেক ব্যবহারই করেনি। আরে তাহলে এই সাধারণ প্রযুক্তি ব্যবহার করা কোম্পানিগুলো কিভাবে এতটা সফল হলো? তাদের কৌশলটা কি ছিল? হ্যাঁ, তাদের একটা নির্দিষ্ট রাস্তা ছিল। তারা শুরুতে প্রাইভেট ফান্ড পেয়েছে, ঠিক আছে, ডিপ টেক ব্যবহার করেনি। কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো তারা সরাসরি কনজিউমারদের B2C টার্গেট করেছে, অথবা মিক্সড মার্কেট, B2B ও B2C দুটোই। আচ্ছা। আর তাদের আয়ের মডেলটা প্রায়শই ছিল সাবস্ক্রিপশন ভিত্তিক। এই পথে গেলে ইউনিকর্ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশ ভালো, প্রায় 29%। উদাহরণ আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই। কাম, হেডস্পেস, সেরিব্রাল, এরা সবাই এই ঘরানার। কিন্তু এর উল্টোটাও সত্যি, যারা ডিপ টেক ব্যবহার না করে শুধু বিজনেস ক্লায়েন্টদের B2B দিকে গেছে, তাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম, মানে 1-2% মতো। তার মানে ব্যবসার মডেলটাও জরুরি, কিন্তু সেটার গুরুত্ব আসছে ফান্ডিং আর টেকনোলজির পছন্দের পরে। একটা ক্রম আছে কি? একদম ঠিক। গবেষণা ঠিক এটাই দেখাচ্ছে। একটা অনুকরণ আছে। প্রথমে আসছে ফান্ডিং সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, কখন টাকা তোলা হচ্ছে, কোথা থেকে আসছে। তারপর আসছে টেকনোলজির পছন্দ, ডিপ টেক নাকি সাধারণ প্রযুক্তি। আর সবশেষে ব্যবসার মডেলের বিভিন্ন দিক, যেমন টার্গেট মার্কেট, B2B নাকি B2C, বা আয়ের উপায়, সাবস্ক্রিপশন নাকি কমিশন, এগুলো সম্ভাবনাকে আরও ফাইন টিউন করছে। তার মানে পুরো ব্যাপারটা হলো সঠিক কম্বিনেশন বা সমন্বয়ের খেলা। ঠিক তাই। আসল জিনিসটাই হলো এই সমন্বয়। তাহলে সব মিলিয়ে আমরা কি বুঝলাম? যারা মেন্টাল হেলথ টেক ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন, উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী, তাদের জন্য শুধু আইডিয়া বা অনুমানের ওপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়। একদম না। এই গবেষণা কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট প্রমাণভিত্তিক পথের দিকে ইন্ডিট করছে, কিছু সিদ্ধান্তের সঠিক মিশ্রণ যা ইউনিকর্ন স্ট্যাটাসের সাথে সরাসরি যুক্ত। শুরুতে প্রাইভেট ফান্ডিং পাওয়াটা খুব জরুরি, আর ডিপ টেক ব্যবহার করা বা না করার সিদ্ধান্তটা নির্ভর করে ফান্ডিংয়ের উৎস আর টার্গেট মার্কেটের ওপর। আর আমার কাছে যেটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে সেটা হলো এই কম্বিনেশনগুলো শুধু সাফল্যের সূত্রই বলছে না, ব্যর্থতার ফাঁদগুলোও দেখিয়ে দিচ্ছে। যেমন ধরুন, গবেষণা অনুযায়ী যদি ডিপ টেক ব্যবহার করেন তাহলে সরকারি ফান্ড এড়িয়ে যাওয়াটাই সম্ভবত ভালো। আচ্ছা। আবার যদি ডিপ টেক ব্যবহার না করেন তাহলে শুধু B2B মার্কেটে ফোকাস করাটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এটা আসলে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে যে একটা কৌশলগত সংযোগ দরকার সেটার উপরই জোর দিচ্ছে। সঠিক মিশ্রণটাই আসল। ঠিক বলেছেন। আচ্ছা, শেষে একটা প্রশ্ন আসছে মনে। এই গবেষণাটা তো মূলত মেন্টাল হেলথ প্ল্যাটফর্ম নিয়ে করা। অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে কি হবে? ধরুন ফিনটেক বা এডটেক, যেখানেও তো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউনিকর্ন হতে চায়, সেখানে কি এই সিদ্ধান্তের পথগুলো একই রকম হবে? মানে শুরুতে প্রাইভেট ফান্ডিং কি সব জায়গায় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, নাকি অন্য কোনো ফ্যাক্টর সেখানে বেশি প্রভাব ফেলে? এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটা নিয়ে নিশ্চয়ই আরও ভাবা দরকার। হয়তো অন্য ক্ষেত্রে অন্য প্যাটার্ন দেখা যাবে। ঠিক। এটা দর্শকদের জন্য একটা চিন্তার খোরাক রইল। আজকের মতো এখানেই শেষ করি। ধন্যবাদ।